Снова всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек. Финализируем, наверное, уже точно последний эпизод Бэтмена. Где Джокер? Судя по тому, что я в машине скорой. О, стоят. I think the circumstances allow. Gordon was telling me how you found me. Sounds like top-drawer detective work. It was a team effort. Batman led the charge. It's not easy to say this, but it looks like you saved my life. Не может быть. I guess that puts me in your debt. It's what I do. I save people. It's a shame we couldn't have saved more. I've got a lot of unpleasant phone calls to make. Нефиг было на психопатов Jim, would you mind giving us a minute? Мошенники. Batman and I have some unfinished business. I'll go check on Joker's transfer, make sure they don't take any chances. Just try not to rip each other's heads off, okay? We can all play nice now that the bad guy's in cuffs. You don't have to worry. Our stalemate from the roof still stands. I'm pulling out of Gotham effective immediately. Then why are we still talking? Tiffany Fox. Riddler's death may have caused a lot of problems, but I won't make her pay for it. I'll leave that to the man who can't stand killing. Стоп, так ты ее подговорила убить, или она сама это сделала с чего-то вдруг? Чтобы отомстить за верующего. I didn't see things going down like this. I let the mission get out from under me. Never really regained a solid footing. I know how you feel. Well, look at that. You and me on the same page for once. I just came here to round up the pact. Quick and easy. And if Riddler led you to Sanctus, that would have been a bonus. Listen. Everything I did for the greater good. To protect Gotham, to uphold the law, to make the world a safer place. Whatever your reasons, you went too far. You escalated the bridge. You got people killed. And coming after me? What were you thinking? You sided with that maniac. What was I supposed to do? Give you a medal? You act so high and mighty. At the end of the day, you're just a rich guy with all the toys beating up on lunatics. I deal with criminals who threaten my city. You're so far up your own ass, you can't see the truth. You're as nuts as any of them. Avesta had you pegged the minute she walked in your office. She started listing off your pals. All those friends of yours who went cuckoo. How do you think I catch them? I need to be to do what I do. I'd have to agree. We're done here. Signal the withdrawal. Пиши письма. I'm not gonna miss her, that's for sure. Тебе должность вернули. So, here we are once again. Gotham's safe because of you. Yeah, I'm not gonna lie, it felt pretty good getting my hands dirty. Just like old times, huh? Truth is, after I got ousted, I didn't know my place anymore. Turned into an old guy in civvies, lurking around crime scenes. We have to work together, Jim. Solve cases. Lock up the scum who terrorize our streets. I'd like that. So would I. Братаны навсегда. I gotta take this. Wife probably saw the news. See you around, Batman. Don't be a stranger. Так, что же дальше? Что с Джокером? Почему там еще 3 подглавы впереди? Что еще-то осталось?
это была она, да. Ну, мстила за смерть отца, в принципе. С другой стороны, будет ли она и дальше, но пытаться убивать злодеев? Потому что Бэтмен же не убивает их. Я ей рассказал, кто я такой, я ее взял в дело, она мне даже не обмолвилась полусловом. Ну, там, типа, ну, загадочек, если что, я пришила. Это не Джокер. Yeah, I figured. You're hurt. It's nothing. I saw you take much worse. Mm-hmm. Joker was going to cut Waller ear to ear. I had to create a distraction. It was certainly distracting. My confession. It took you by surprise, didn't it? Могла бы рассказать, вообще-то, да. I just couldn't keep it in anymore. You know I don't condone killing. Not even scum like Riddler. I've been dreading this moment. Especially since I learned who you are under that mask. I was afraid of what might happen if you found out. I guess I was hoping you never would. Why didn't you talk to me sooner? I wanted to work with you, to be part of your mission. But you kept this from me. A murder. I know. I'm sorry. Ну, что-то есть такая инфа, что Бэтмен бы убил человека, который убил его родителей. Riddler tore my family apart, Bruce. Ты же знаешь, что он всех бандитов будет убивать? My mother hasn't left the house since the funeral. And Luke? He just lashes out. My father's death broke them. It broke all of us. I won't ask for forgiveness. But I hope you can understand why I had to do it. Я понимаю, I just felt so powerless. Like my life was crumbling around me. Revenge is an impulse, one to be checked. I can't condone it. But I do understand it. Thank you. That means a lot. I couldn't bear it if you despised me. Значит, что в следующий раз, если ты захочешь кого-нибудь убить, ну, можешь смс-ку скинуть. Where do we go from here? I suppose this puts me on your most wanted list. Rather than us working... If you want to fill your father's shoes, you need to learn right from wrong. You need someone to teach you. You're giving me a second chance? Think of it more as a sentence. You'll have to work hard for your redemption. Чтобы знать, что она не где-то там бессмысленно в тюрьме сидит, а действительно искупляет. Then let's get started. Я тоже так хочу. Люблю у нас нет таких технологий топовых. Квадрокоптеры же уже летают везде. Хотя какой нужен быть, блин, нужен крокобоб. Нет, летал. Особняк воинов 1746. Возможно, нам покажут мирную жизнь более-менее после всех событий. Нифига себе, в шляпе сидит, виски пьет. I was going to write a note, but I'm not a coward. At least I don't want to be. О, ты решил уехать? Then again, this won't be the first time I've found my courage in a single malt. Courage for what? Saying goodbye. I'm leaving, Bruce. You just need rest, Alfred. Why don't you take a long vacation? Like we talked about. Someplace in the sun, on the other side of the world from Gotham. I rather think this vacation will be permanent. But why? Может, у него болезнь какая-нибудь? This war of ours is not what it was when we started. I no longer have the stomach for it. It's not sustainable. At least not for me. Мне ни один из вариантов не понравился. I know what you're thinking, but please,
Hear me out. Я на самом Our деле готов его mission used to be отпустить. so clear. Catch the criminals, lock them up. But nothing is clear anymore. At least not to me. Now everything has become so grey. Gray. Talk to me, Alfred. We used John Doe, exploited his friendship to get you into the pact. We took advantage of someone you met in an asylum, for God's sake. Someone clearly challenged with a proven tendency to violence. If I recall, you were on board with that plan. Boehner just dropped a wall on your head. It clouded my judgment. If I knew then what I know now, I'd never have let you go through with it. You empowered John Doe, kept him close when you should have put him away, inspired him to become something far more dangerous than he ever was. What's your point? Sometimes it's as if Batman creates the evil he means to destroy. For all our good intentions, I fear we only make things worse. A dreadful thought, I know, but one that keeps me awake at night. Oh, please. There were plenty of criminals around before Batman showed up. I put most of them in jail. Two-Face, Cobblepot, Lady Arkham, Joker, all they have in common is you. Anyone who comes into contact with us suffers. Lucius is gone. Tiffany has blood on her hands. I foolishly thought bringing her in might make things better, as if her enthusiasm might remind us how things were in the beginning. We put her in danger on her first day, dodging machine guns at a crime scene. The lives we touch are touched by pain. Friends, colleagues, innocents. No one is spared. You think I want that? We can fix the problem, Al, but not if we run from it. Unless we are the problem. Leaving this all behind might be the only solution. Да где вариант, типа, да, иди на заслуженный One thing отдых, is for спасибо за certain. работу. My tremors are gone. That's great news, Al. They stopped the minute I made the decision to go. I thought it was the kidnapping with Lady Arkham that caused them. Some kind of residual trauma. But I had it wrong. This sense of powerlessness I've been feeling, it came from something I saw in you. The tremors, the fainting spells, all of it. Alfred, I'm Типа я стал напоминать ему моего so отца, sorry. что ли? I've caused you so much pain. No, please, don't misunderstand me. Let me explain. Your father was driven by an obsession, by a need to control. Ну-ка. He rushed headlong into the darkness, thinking himself invincible, oblivious to the cost. Just like you. Not like me. I chase that darkness away. And yet, history is repeating itself. I'm more certain of that with every passing day. Okay, maybe I am more like my father than I want to admit, but our paths are different. Can't you see? The paths may diverge, but they end in the same place. Face down in an alley, shot in the dark by criminals in some godforsaken corner of Gotham. I won't be witness to that. I won't bury you, too. I stood by and did nothing while Thomas destroyed himself, along with everything he loved. I enabled him, like I've been enabling you. Realizing this, I've never felt so helpless. I wanted things to be different for you, my boy. You deserved a better life than the one I gave you. I failed you, and for that I'm sorry. You did the best you could, Al. In a single night, the family was shattered, and you were left to pick up the pieces. I may have picked them up, but I did a poor job sticking them back together. Это тут маска непонятно в лучшую сторону или в худшую отношение. There's always traffic around the airport. Даже нормально не попрощался. Че, где диалог? You don't have to do it, Bruce. There are other ways of doing good in the world. But you pour everything into your bloody crusade, and I know you too well to hope you'll ever change. Сейчас будет выбор, оставаться Бэтменом или нет, да?
Не, пусть Альфред едет, отдыхает, типа, я не отказываюсь от него. Right, it's who I am. I will always be Batman. And that will never change. I know. Rubbish goes out on Tuesday, and there's lasagna in the freezer. I'm sure you'll manage. Не знаю, только через сколько я пошел, типа, стал людей потрошить на улице. А перестать Бэтмену я могу в любой момент. Хотя, возможно, в этой закладывается смысл. Что ты думаешь, что в любой момент можешь снять маску, снять костюм, перестать этим заниматься, но не всегда это так. Так, в течение сезона на ваши отношения с другими персонажами влияли ваши поступки и решения. Давай посмотрим. Харли Квинн. 50% игроков разубедили агентство в ее значимости. Она была в восторге от того, что ограбление прошло как по нотам. Она была в ярости, что принято коновой агент все бросил. Когда вы признались в предательстве, Харли почувствовала укол огорчения, но все же приговорила вас к смерти. Когда вы убедили Джона сдержать Харли, ее сердце разбилось. Она продолжает работать на агентстве, но беспокоиться о том, не стал ли очередной спешка в руках Уоллер. Уоллер. Вы 40% зашли в своих отношениях с ней в тупик. То, как вы помешали ей со свидетелем, когда загадочник опять всплыл в Готэм, привело ее в ярость. Она положительно оценила, что после первой схватки с Бэйном вы вышли с ней на связь. Когда вы разоблачили себя перед Союзом, Уоллер была сама не своя от ярости. То есть я плохое, хорошее, и уравновесил более-менее. За то, что на Готэмском мосту встали на сторону Джона Доу, она объявила вас враждебным государству элементом. Ваши отношения зашли в тупик, а она покинула Готэм, считая вас своим врагом. Да я бы не сказал, судя по диалогам, что они, блин, враги. Джим Гордон. 60% игроков приняли его извинения. Смутился от того, что вы посвятили его в тайну своих отношений. Уоллер принялась бронить вас за то, что вы помешали, и Гордон поддержал вас. Он был огорчен тем, что после первого нападения Бэйна вы обратились за помощью к Уоллеру, а не к нему. В итоге я мог к нему за помощью обратиться, а ее дропнуть. То, что вы стали на сторону преступницы женщины-кошки, а не на сторону закона, вызвало у Гордона отвращение. Ну, камон. Благодарю вам за то, что вы простили ему утрату самоконтроля за Уоллер. Вот, с Селиной что в итоге? I weighed my options and what can I say? I don't like to lose. Вы 23,5 игроков сказали ей, что любите, но не освободили. Вернувшись в Готэм, Селина была рада услышать от вас, что человек способен искупить свои грехи. Ее тронуло то, что вы пошли против Гордона и предупредили ее о полицейской слежке. Приглашение в тайное убежище Бэтпещер стало для нее большой честью. Когда вы разоблачили себя перед Союзом и Харли приговорила вас к смерти, Селина пришла в ужас. Вы любите Селину, но и стали договариваться о том, чтобы она могла не поступать на службу в первый Уоллер. А в какой момент я мог это сделать? Я что-то не помню. Я же и так ее защищал. Стефани Фокс, я так понимаю, 80% игроков, да, взяли ее под свою опеку. Почувствовал себя преданной, когда вы признали своей причастности к гибели. Беспокоилась, когда мы сказали ей спрятаться. Узнав о вашем сотрудничестве с агентством, она пожалела о том, что натравила на нас полицию. Сперва она не могла понять, что ей делать, но узнав, что в Бэтмен, пришла в восторг. Теперь под вашим бдительным руководством Тиффани старается искупить убийство загадочника. Так. Агент Авеста. Вы 55% игроков пригласили ее к себе на работу. Авеста сильно пострадала из-за игры загадочника потери слуха. Она была вам благодарна, когда вы не стали ругать ее за раскрытие тайны вашей личности Уоллер. То, что вы доверили Джону Доу сказать сбежавшей Харли Квинн, заинтриговало ее. И Авеста помогла вам шантажировать Уоллеру. Теперь полно надежд относительно своей новой должности в Уоллер Enterprise. Топ. 58% игроков предпочитают отпустить его, но не привлекать пустого поход Бэтмена.
Посмотрев видеозаписи гибели Люциуса, Альфред всей душой захотел отомстить за него. Вы раскрыли свой Тиффани свой секрет, и Альфреду стало легче от того, что больше не придется хранить его. После обморока в Бэт-пещере он почувствовал себя лучше, когда согласился, что ему нужен отпуск. Вскоре влияние Бэтмена на героя-любителя, которым стал Джека, стало его очень беспокоить. Альфред покинул особняк, страдая от того, что крестовый поход против преступности в конце концов погубит вас. И Джокер, наконец. We're two threads in the same 54% игроков сказали ему, что остается с другом. Even under strain. Встретив вас на похоронах Люциуса, Джон пришел в восторг от вашего согласия встретиться с его друзьями. То, что во время налета на конвой пришлось бросить Харли, разбило ему сердце. Ну вот там тоже был такой выбор, что я не очень понял. Типа я пошел Бэйна останавливать, а не ее. Джон был шокирован тем, как вы разоблачили себя перед Харли, что вызвали ее гнев. Когда в комнате смеха вы доверились Джону, он посвятил себя тому, что помогать вам сделать в этом лучше. Поскольку вы назвались его другом, Джек считает, что вы так же безумны, как он сам. Шикарно. Повернули вы циферблат, как просил Фриз. Вы 70% игроков помогли. Да. И как, на что это повлияло? Взяли ли вы на оперативную работу 77%? Согласились ли вы выдать Джокера Уоллер? Ну 68% не согласились. А я за Селиной пошел. Поэтому решил его выдать. Так, 5,7% игроков отказались слушать его прошедшие слова, 33 сказали, что больше не будут Бэтменом, и 58 решили, что он всегда останется Бэтменом. Ну, в смысле не всегда. Победили Джокера героя. Собранные фотки. Но, видимо, еще должна быть какая-то небольшая сценка в конце. Потому что, как я говорил, там 3 мини-главы еще осталось. Учебница Арк. Неужели затравочка на следующую часть? Visitor for John Doe. И что здесь у меня такая инфа, что в Архаме вообще никто никого не лечит. Там просто типа психи сидят и все. Bruce! Зачем я к нему пришел? В итоге я не понял, что с Селиной. То есть на протяжении 2 сезонов я выстраивал с ней нормальные отношения, чтобы Бэтмен, понял, что и реальная жизнь есть. Помимо борьбы с преступностью. Я ночь. Да, платиновый трофей. И как бы ничего никак, то есть возможно, там в самом конце где-то была опция, чтобы сделать так, чтобы она не была на службе у агентства, но как это было сделать, не понятно. То есть она, получается, теперь без спойлера уехала из Готэма. Вот это я не очень понял. Но ладно. Вот. В общем, на этом закончится 2-й сезон. Не знаю, будет ли 3-й. Потому что этот гораздо лучше, чем 1-й. 1-й прям был, такой, со скрипом. 2-й прям топовый, не знаю, мне понравился. Не на уровне, конечно, Tales from the Borderlands 1-го сезона Ходячих. Но очень хорошо. Очень хорошо. И в плане техническом игра хотя бы нормально работала. Вот. На этом, наверное, закончим. Не знаю, будет ли какая-то еще игра от Telltale, которую я буду проходить. Наверное, будут. Вот, посмотрим. Если бы 30 сезон Бэтмена, я бы его прошел. Почему бы и нет? Вот. Вам спасибо за просмотр. Увидимся в будущих прохождениях. И счастливо! Не забывайте заходить в магазин gtoy.com. Теперь после покупки вы получите 3% себе на кошелек обратно, используя кодовое слово Джек. Первая ссылка в описании.